distinguished guest of honor, Dr. Rajib K, esteemed faculty members, senior scholars, and all the staff members of today's program. The celebration of 90th birth anniversary of Bharat Ratna Dr. আজি আমি ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ শতবৰ্ষ জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। কৰে সেমেকা ৰাতি অস্ত্ৰবিহীন যুগ যুগৰ বাগি পৰা প্ৰজাতিৰ হিন্দু যাত্ৰা ধুমি ধুমি জ্বলি থকা দক্ষিণ ডক্টৰ হাজৰিকাৰ কেৱল এজন গায়ক বা সংগীতকাৰ নহয়, তেওঁ এজন গীতিকাৰ আৰু দৰ্শনশীল শিল্পী। তেওঁ সংগীত কাব্য আৰু ৰচনা জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত সামাজিক ন্যায়, ঐক্য, ভাতৃত্ব আৰু সমতাৰে ধনী। তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বীৰ গাথা তেওঁ সুৰ আৰু সাহিত্যই বৈচিত্ৰ্যতা তেওঁৰ অমৰ গীত আৰু সাহিত্য অৱদান আজিও আমাৰ প্ৰজন্মক প্ৰেৰণা। Solemn occasion, I would like to invite our director, Registrar Sir, and esteemed guests to kindly come forward for the lighting of the ceremonial lamp near the statue of Dr. Bhupen I also request the faculty members to light the ceremonial lamp. I also request our Registrar Sir, esteemed guests of honor, faculty members, staff members, and students of IASST to join for the floral tribute. এতিয়া IASSTৰ সকলো অধ্যাপক অধ্যাপিকা, অতিথি, কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। উপস্থিত সকলোকে অনুষ্ঠানটোৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ বাবে ডক্টৰ APJ Abdul Kalam Auditoriumলৈ আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। फोटो उठा धंधा चाहिए तो हैदराबाद के এতিয়া আমি যাম অডিটৰিয়াম। য়েছ, এইটো আমাৰ বাহিৰৰ প্ৰগ্ৰাম শেষ।
এক গভীৰ আস্থাৰ গান মোৰ গান হওক কল্পনা বিলাসৰ বিপৰীতে এক সত্য প্ৰশস্তিৰ ধ্যান মোৰ গান হওক বহুত আস্থাহীনতাৰ বিপৰীতে এক গভীৰ আস্থাৰ গান Dr. Bhupen Hazarika's songs taught us great understanding and sympathy between individuals, urging people to connect to each other. So, to commemorate his ideology, let's welcome our research scholars group to the stage to perform his unique creation, Manuhe Manuhar Babe. Thank you. জলদি
ধন্যবাদ এই হৃদয়স্পৰ্শী গীতটি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে। Now I would like to invite our respected director sir, Professor Ashis Kumar Mukherjee, to deliver the lecture of the day highlighting the essence of this occasion. Please sir. My esteemed colleague and chief guest on this occasion, Dr. Rajib K, Doley, who is the Director, Center for Inclusive Development from Tezpur University. The faculty members, my dear research scholars, postdoctoral fellow, and my colleagues from the administration. Good morning to everyone. Really, this is a great honor for us today when we are observing the 100th birth anniversary of an iconic legend, Sudhakanta, Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika. He is an example. And you know, he is a singer, he is a musician, he is a screenplay writer, film director, and above all, he was a social reformer. In fact, all the composers of Dr. Bhupen Hazarika, if you read, but I know all of you have gone through that, you have listened several times, is he talks about the society, about the people, and about the oppressed section of the society, unprivileged of the section of the society. In fact, I was listening his songs when I was very young. In fact, I was a child, just growing up. So 1980, about his songs were translated into various languages, particularly in the Bangla, by a person known as a Sibidas Bandhupadhyay. And he's recorded 15 of his songs in the HMB. And those times, HMB, his master voice, was of the leading gramophone company who was making record. And eventually, this film became a blockbuster. All this recording. And he got the golden icon that time, they said. And then, definitely, he was a very famous person. And his songs were also translated into Hindi. And this gives a pan-India character of his songs, his music, his direction. So he was more than, as I said, he was a great philosopher. He pushed the society for the better, and he's a thought-provoking for us. Now, I will not lengthening my this lecture. I like to tell you, just you have listened, a very beautiful song composed and sung by Dr. Bhupen Hazarika, Manu Hai Bhabe, and Bangla translated Manush Manusher Jonne. Now, what message is coming for us? As a scientist, as a budding scientist, can you think what is the response? What is the message for all of us? God has given the power to Dr. Bhupen Hazarika, and he is fully utilized it for composing the music and for the benefit of the society. God has given us the power to work hard and think for the poor section of the people, our society, who are still unprivileged and living much below the poverty line. So if we do not think, the meaning is that if we do not think for these poor people, unprivileged section of the society, then who will think? It is our responsibility and duty to think for them, to help them, and they are entitled to get a sympathy, little bit of sympathy for all the human beings. And human beings, if you cannot show the sympathy, if a demon come and show the sympathy, as a human, it not be a sin. So this is the message, very beautiful message he has given. So what we understand, that it is music was more than a fun, more than an entertainment. It was a message for the society. Several of these songs, like he is a voice for the togetherness and brotherhood. This song is also one of the examples that he said, we are living in a country where there are diverse culture, ethnicity, race, food, habit, language. And Dr. Hazarika's song, these all songs are true to that. He said that we should be attached to one another. And we are the India, very proud India. And we should live in harmony with one another. So this Manu Hai Babe is one of that example of the song. It's a very beautiful song. It's a thought-provoking song which gives the message. He also one of the songs that I have listened, Ami Okhomia Noho Dukhia. So you should be
proud of your culture. He said, what is mean of Naho Dukhya? We have a very rich heritage of culture. We should respect this culture. We should spread this culture. So this is the message of all his music. This is the message he has given to all of us. Dr. Hazarika is a great personality, a great philosopher, is a defender of the weak. His powerful voice, he composed the song for the voiceless. Those who are exploited by the people. And these are the disadvantaged section of the society. And he sung, as you saw, that Moyeti, I think Moyeti Jajabor, what is a Bengali song is that Ami Ek Jajabor. It was translated into several languages. What is the Jajabor? A traveler, a wanderer, an emot, who has traveled throughout the world, and he talks about the Vissa Bandhu Kutumba Kama. That is the world friendship. If you see the inherent meaning of this song, everybody has listened to that song. So what is saying in this song? That I have seen the big buildings which are living by the very rich people, and the same time I have seen the poor people that are living in the slums. I have seen the rose flowers. What is the meaning? Many of them get chance in their way life to flourish. But at the same time, I have seen many birds before flowering, before blooming, they fall down in the ground. So that means, what is the meaning of this? Many of us has the potency. Many of us we have the intelligence. Many of we have the power. But they could not come out. They could not come to that expectations, despite of having that power, that zeal, that potency. So as a scientist, we should not feel that we should serve the society through our work. We have given the capacity to serve the society. We must serve the society. His another song was the same. It was a meaningful. It representation. Dola, He Dola, I think it is also the song. What is that song? So he is representing the palanquin bearers, palki. The palanquin bearers are representative of the oppressed class of the society. There may be the working in the tea gardens laborer. There may be the laborer building your buildings, or maybe others. It's in a representation. What is song saying? I could see in the palki, inside the palanquin palki, the Raja Maharaja, they are sitting, right, with the gorgeous, costly dresses, and very sad. My son, my daughter, I don't have a penny to give a new cloth in the Bihu. The Assamese songs I have written also in the Bihu at the time I don't have. But even then, tears comes to my eyes. But even then, I continue to do my job. Despite of the facts, I continue to do my job. I carry this palki. So generation after generation, these people are uprised. He gives a message to all of us, like who can align the back. So this is the theme of his song that you must to realize. His another song was that Bistino Parade. So where he's asking the question, Buddha Luit, the old Luit, why are you flowing? And translated into Bangla and Hindi, O Ganga tum bahati ho kyo, O Ganga tumi boicho kano, to give a pan-India character. And he's asking the question, you have seen the devastation of the people. He praising the people for the struggle. But he's saying, even then, the people are sorrow, but they continue to do their work. You have seen this sorrow. Why you are flowing? So these are some of the about the loves of the people who lived along their banks, expressing their strength and resilience while mourning the constant, I will say, the battles with poverty and terrible floods. So he was a brave critic of the society, and his songs are often used as anthems, as a movement for that he fought for the social justice. So, as I said, that several of his songs composed, his main thing was to give a societal reform. More than just a song, more than just entertainment. Of course, we get entertained of songs, we watch his film, his compose, and everything here you find that he spoke on behalf of this people. He thinks about that people, and it hearts it always is that people. So, listening to this music, we should also ignite our mind. We should also think very positively about this class of the people who have been working. And just not listening to his music
I think we should live by his ideas. We should follow the steps what he has suggested. So my dear friends, we have the ample opportunity in our life. So think that what else we can do for the people. How can you give the real respect to the Bharat Ratna Sudhakanta Dr. Bhupen Hazarika? I am very thankful. I appreciate the way you have today arranged this function. You have come spontaneously and thus has touched my heart. I really appreciate that you should continue this kind of activity of all the great personalities who have given us the way to follow them. And also I am thankful to my colleague Dr. Rajib Doley, just over a telephone. They have a very busy schedule here, Supreme Court. These are coming to visit that whether all the things are made for the physically challenged people or not, staircases, ramp are made or not. So, but even then he promised me, he said, I'll come and I try to do as early as possible, I'll leave. Thank you very much. Thank you for this very good presentation. Thank you to those people who sung all the students, a very beautiful song. I hope that today will be a very memorable day and will take home a message through his songs, Dr. Bhupen Hazarika's songs, his ideology, how to serve the society. That is his message. Thank you very much. Thank you. Very much. Thank you, sir, for your enlightening words. We are honored to have with us today Dr. Rajib Kumar Doley, Director, Center for Inclusive Development, Tezpur University, as our guest of honor. Dr. Doley has done his PhD from IIT Guwahati. His areas of interest are English, socio-linguistic, and communication skills. He has published many books, review articles, and also research papers in reputed journals. He has also translated many books from Assamese to English. Dr. Doley has attended several national, international, and regional seminars, workshops, and conclaves as a panelist or resource person. Dr. Doley has acted as Jonki, the lead role of Miri Jiori, a film directed by Dr. Bhupen Hazarika in 1991. He has also been awarded the Best Jury Award by the Missing Cultural Society in recognition of his remarkable contributions to the culture. Now I would like to invite our director, sir, to felicitate our guest of honor with a Phalam Gamusa and a small token of appreciation on behalf of IASST. Thank you, Director Sir. এতিয়া সন্মানীয় অতিথি দেৱ তেখেতৰ বক্তব্য ৰখাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। Sir, please. Respected Director of this institute, respected faculty members, esteemed Registrar, and colleagues from the administration, and my dear scholars. I won't say students because all are scholars. This hall, I was talking to my friend, Dr. Mukherjee, that this hall represents the institute. Small, cozy, calm, attended by a small group of people who are so attentive, who are so focused. And in the same way, the institute also is a small campus, not like other universities, occupied by a small group of people, well focused and doing their job in the right perspective. So I'm so happy to be here amongst you this morning. Today is a special day for us, for the nation, particularly for Assam. Because this day in 1926, Dr. Bhupen Hazarika was born in a small town in Upper Assam, Khodia, to Nilakanto Hazarika, his father, and mother's name I don't remember right now, Hantipriya.
Hantibala, Hantipriya. Most probably Hantipriya. Yeah. So that is why this day is a special day for us. And today, just I would like to share with you, all of you have listened to Dr. Hazarika's songs in Assamese, in Bengali, in Hindi, even in English. So all of you, many of you may be knowing more than me. But I would like to share only 2 aspects of his songs, which very deeply struck my heart actually. One of the songs I have stopped listening to, because whenever I listen to that song, tears come down. When I'm alone particularly. That is why I have stopped listening to that song. And there are others also which very deeply touch the heart. As Professor Mukherjee has very rightly mentioned, that one of the greatest aspects of his songs is sympathy. Sympathy is what? Sympathy is one of the human values. If we look at great human values like sympathy and empathy. Sympathy is something, supposing if we get a beggar, very old beggar, very fragile, unable to walk on the road, we feel pity of him. We sympathize with him. For which what we do? We pay a couple of rupees to him, and if he cannot walk across the road, we help him to cross the road. That way we show our sympathy. Now, sympathy is that value. Now, empathy. Bhupen's real greatness lies in his empathy. Empathy means not only feeling the sufferings, but sharing the sufferings. He thinks that I am one of them. আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে পানেই নামৰ এগৰাকী আমাৰ মিৰিজীয়ৰীৰ পানেই নহয় এইটো বেলেগ নামটো পানেই দিছে পানেই নামৰ এগৰাকী মহিলা ৰাতি মছলি তেওঁৰ খুব দুখীয়া আৰু পুনাকন আছে পুনাটি খাবলৈ দিবলৈ একো নাই তাৰপিছত কৈছে কেনেকৈ সোমাই গৈছে ভূপেন দাই এইটো চাব ৰাতি হ'ল বহুত ৰাতি হ'ল তাৰপিছত পুনাটিৰ জ্বৰ হৈ আছে দৰৱটো দিবলৈ নায়েই খাবলৈ দিবলৈ নাই ভোক লাগি আছে কান্দি আছে তাৰপিছত মাকে কৈছে যে যেনে তেনে এতিয়া শুই লোৱা কালি ৰাতিপুৱা মই ওলাই গৈ কাৰোবাৰ পৰা কিবা খুজি আনি তোমাক খুৱাম এতিয়া তুমি টোপনি যোৱা আমাৰে মইনা হ'ব বাৰীতে বগৰী হ'ব ইটো তাৰপিছত পুনাটি শুই গ'ল ৰাতিপুৱা শুই উঠিলে পুনাটিটো নুঠে ঢুকাই থাকিলে তেতিয়া সেইবিলাক যে কম্প'জ কৰিছে সেইবিলাক যে তেওঁ মনৰ পৰা যে কম্প'জ কৰিব পাৰিছে সেইটো ভূপেন দাই নিজেই সেই মাকৰ চৰিত্ৰটোত সোমাই গৈছে একেবাৰে সোমাই যোৱা মানুহেহে তেনেকুৱা কম্প'জিশ্যন কৰিব পাৰে বেলেগে নোৱাৰে দূৰৰ পৰা নোৱাৰে বাহিৰৰ পৰা নোৱাৰে তেওঁৰ সেই চৰিত্ৰটোৰ ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ পাছতহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্প'জিশ্যন মানুহৰ মনলৈ আহে অটো ৰিক্সা চলাই যাওঁ আমি দুয়ো ভাই গুৱাহাটী কৰিগুলজাৰ জালুকবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰা পাৰলৈকে খুব ভালকৈ গালে ফূৰ্তিৰে গালে লাষ্টৰ ফালে চাব ধুনীয়া এটা মিউজিক দিছে দিয়াৰ পিছত বহুত ৰাতি হ'ল বৰষুণো দি আছে পেচেঞ্জাৰ নাই আজি মোৰ ইনকাম একেবাৰেই নাই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম কেনেকৈ ঘৰলৈ ঘূৰি গ'লে আমি কি দেখা পাম ৰুগীয়া মায়ে কি কৰি আছে ৰুগীয়া মায়ে দালি ভাত বাঢ়ি আমাৰ দুজনৰ কাৰণে আমাৰ ভাই ককাইৰ কাৰণে বাঢ়ি থৈছে আৰু বাট চাই আছে আমালৈ তেওঁতো কেতিয়াও অটো ৰিক্সা চলাই পোৱা নাছিলে ভূপেন দাই কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্প'জিশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা তেওঁৰ মনলৈ কেনেকৈ আহে
সেই চৰিত্ৰটোত সোমাই গৈছে একেবাৰে ভিতৰত, নহ'লে নোৱাৰে। গতিকে এম্পেথি, যাক আমি ইংৰাজীত কওঁ, সেই empathy is one of the greatest qualities of Dr. Bhupen Hazarika. The other one is messaging. আজিকালি তো আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া আছে, হোৱাটছআপ আছে, মেছেজ যদি কাৰোবাক দিব লাগে দি দিওঁ, গুচি যায়, ছেকেণ্ডত গুচি যায়। আগতে নাছিলে। But Bhupenda wanted to send messages not only to one person, to the masses, particularly to those who are responsible for running the country. Political satire কৰা নাছিলে তেওঁ, musical satire কৰিছিলে। Musical satire বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে আমেৰিকাত গ'ল, পল ৰবচনক লগ পালে। পল ৰবচনে গাইছিলে অল্ড মেন ৰিভাৰ, বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে। সেই গীতটোকেই তেওঁ ঘূৰি আহিব বোলে। মই যদি আজি, চৰকাৰে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে, যিসকলে দেশখন চলাই আছে তেওঁলোকে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে, কিন্তু মই যদি চৰকাৰক ডাইৰেক্টলি কওঁ তোমালোকে বেয়া কাম কৰিছা, মোক এৰেষ্ট কৰিব, জেলত দি দিব বা অন্য কিবা পানিছমেণ্ট দিব। সেইকাৰণে মই চেটায়াৰ আকাৰে মোৰ যিটো ফিলিংছ, মোৰ যিটো অনুভৱ, সেইটো প্ৰকাশ কৰিম আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিম। গালি পাৰিছে চিফ মিনিষ্টাৰক নহয়, আমাৰ বুঢ়া লুইটক গালি পাৰিছে। তুমি কিয় মনে মনে আছা? ইমান অঘটন ঘটি আছে, তোমাৰ দুয়ো পাৰে, তুমি কিয় মনে মনে আছা? এইটো আমাৰ বুঢ়া লুইটকটো সঁচাকৈ তেওঁ কোৱা নাই, উদ্দেশ্যটো বেলেগ। সেইটো তেওঁ মিউজিকেল চেটায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ ষ্ট্ৰং মেছেজ এটা আমাৰ যিসকল সৰ্বসৰ্বা আছে তেওঁলোকক, আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি মাছেজ, যিখিনি জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকক সেই ষ্ট্ৰং মেছেজটো তেওঁ খুব এফেক্টিভলি দিব পাৰিছিলে। ভূপেনদাৰ ক্ৰিটিক বহুত আছিলে। ভূপেনদাই যিবিলাক কাম কৰিছিলে সেইবিলাক ভাল কাম নহয়, বেয়া কাম কৰি আছে, বহুতেই কৈছিলে তেওঁৰ দিনত। আৰু সেই সময়ত ক্ৰিটিক বহুত আছিলে। তেতিয়া সেই ক্ৰিটিকসকলক তেওঁ ডাইৰেক্টলি উত্তৰ কেতিয়াও দিয়া নাছিল, তেওঁ তেওঁৰ গীতৰ যোগেদিহে উত্তৰ দিছিল। সেইকাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ গানবিলাক আমি শুনিবলৈ পাওঁ, যে মোৰ গান হওক। বহুতেই কৈছিলে তোমাৰ গীতৰ কি আস্থা আছে, কথা কোৱা নিচিনা কোনো সুৰ নাই, একো নাই, কথা কোৱা নিচিনাকৈ গান গাই নেকি মানুহে? তোমাৰ যিটো ৰচনা এইবিলাকতো গীত নহয়, কথা কোৱাহে। তুমি যিটো কথা কোৱা সেইখিনিয়ে তুমি লিখিছা, তুমি গাইছা, কৰি গাইছা, সুৰ নাই, লিৰিক নাই, তেনেকৈ কোৱা মানুহ আছিলে। গীতেৰে সুন্দৰ সুন্দৰ কালজয়ী গীতেৰে তেওঁ এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি ৰিপ্লাই দি দিলে, আৰু এইখিনি থাকি গ'ল, হেৰাই নগ'ল। সেই ক্ৰিটিচাইজ কৰা মানুহবিলাক গ'ল, বিদায় ল'লে আমাৰ পৰা, কিন্তু ভূপেনদাৰ যিটো ৰিপ্লাই সেইটো কেতিয়াও হেৰাই নাযায়, আৰু এতিয়ালৈকে আছে আৰু থাকিও যাব, কেতিয়াও হেৰাই নাযায়। তেনেকৈ তেওঁ ৰিপ্লাই দিছিলে। আৰু ভূপেনদাক খুব ক্ল'জলি পাইছিলোঁ মই ৩-৪ বছৰ। মিৰিজুৰি নামৰ ছবিখন যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে তেওঁ মিৰিজুৰি দিয়া নাছিলে, তেওঁ আমাৰ ক্লাছিক যিখিনি নভেল আছে অসম, বেংগল, হিন্দী, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ, সেই ক্লাছিক নভেলবিলাকক ডকুমেণ্টেশ্যন কৰি চিনেমা আকাৰে উলিয়াব লাগে। তেতিয়া ভূপেনদাই এটা পালে, সত্যজিৎ ৰয়ৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ ডাইৰেক্টৰৰ লগত তেওঁ পালে এছাইনমেণ্টটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা। পোৱাৰ পাছত তেওঁ ডাইৰেক্ট ভাবিলে মই মিৰি জীয়ৰী নামৰ উপন্যাসখন চিনেমা কৰিম। তাৰপিছত তেওঁ কৰিলে, গোটেইখিনি কৰিলে। তাবুতাইত ছাৰে স্ক্ৰিপ্টটো লিখিছিলে। মই তেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ। তেতিয়া কিবা এটা কাৰণত ল'লে আৰু মোক লৈ জংকী হিচাপে কৰিলোঁ। বহুত প্ৰায় 2 বছৰমান ধৰি শ্বুটিং হৈছিলে। জংঘলৰ মাজত আছিলোঁ আমি, ভূপেনদা, আমি একেলগে গেৰুকামুখত।
তাৰপিছত গোটেই দিনটো কাম কৰি আহি সন্ধিয়া জুইকুৰা জ্বলাই ওচৰতে বহি ল'ব মূৰহাত বহি তাৰপিছত গোটেই কাহিনী আগৰ দিনৰ কাহিনী খুব কৈ ভাল পায় ভূপেন দাই বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ কাহিনী বিশেষকৈ খুব কৈ ভাল পায় আৰু সেই তেওঁৰ লগত যিখিনি এছ'চিয়েশ্যন যিখিনি টাইম আছিলে মোৰ সেইখিনিয়ে মোৰ এতিয়ালৈকে আৰু মই জীয়াই থকালৈকে থাকি যাব এটা কেতিয়াও শেষ নোহোৱা প্ৰেৰণাৰ উৎস হিচাপে থাকি যাব that time that memory itself will remain as an inexhaustible source of inspiration for me throughout my life. So it shouldn't happen to me alone. It should happen to all of you, all people of the country, particularly of Assam, because as Professor Mukherjee has said, that he has tried throughout his life for reformation of the society. He wanted to see the unseen. And really he could see the unseen. He could see what we couldn't see, other people couldn't see. Because he was empathetic. He thought that he was one of them. সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোৱে আৰু এটা কথা আজিকালিৰ স্কুলত পঢ়ি থকা আপোনালোকৰ কথাটো বাৰু বেলেগ এইটো স্কুলত পঢ়ি থকা অসমৰে ল'ৰা এজনক যদি সুধোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাক জানা নাই অঁ জানো মোৰ মা দেউতাহঁতে কৈয়ে থাকে নহয় কি আছিল খুব ভাল গান গাইছিলে সেইটোৱেহে জানে কিন্তু ডক্টৰ হাজৰিকাই গান গাইছিলে আমাৰ নৰ্মেলি কি হয় এজনে গান লিখে এজনে সুৰ দিয়ে এজনে গায় তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নাছিলে তেওঁৰ গীতবিলাক ইমান এফেক্টিভ মানুহৰ ইমান মনৰ ভিতৰত যে সোমাই গৈছে কিয় যায় কাৰণ তেওঁ নিজে গীতটো কম্প'জ কৰিব নিজে লিখিব নিজে সুৰ দিব নিজে মিউজিক দিব গোটেইখিনি নিজেই কৰে চ' হি ৱাজ নট এ ছিংগাৰ অলন হি ইজ ভেৰি ৰাইটলি ৰিগাৰ্ডেড এজ এ কালচাৰেল আইকন cultural legend not only song with regard to films also he was a director he was the music director overall director what he was not so he should be very rightly regarded as a cultural legend or cultural icon তেনেকুৱা এজন মানুহৰ মেমৰি আমাক সকলোকে প্ৰেৰণা দিয়ক তেওঁ যিখিনি চিন্তা কৰিছিলে এই আমাৰ মুখাৰ্জী ছাৰে কোৱা নিচিনাকৈ তেওঁ যিখিনি সপোন দেখিছিলে সেই সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়িত তেওঁৰ জীৱনকালত নহ'ল আজিৰ দিনটোত হয়তো ভূপেন হাজৰিকা জীয়াই থকাহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন মই নাজানো কিন্তু এটা কথা জানো যে বহুত ডাঙৰ ক্ৰিয়েট কৰিলেহেঁতেন হি উড হেভ ক্ৰিয়েটেড গ্ৰেট ছংছ গ্ৰেট মিউজিক আৰু এতিয়া সময়ৰ লগত মিলাই কৰিলেহেঁতেন মই আগতেই কৈছোঁ যে অলপ সোনকালে যাবলগীয়া হৈছে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে পঠোৱা এটা টীম আমাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আহি আছে গতিকে অলপ সোনকালে যাব লাগিব এই এনেকুৱা এম্বিয়েঞ্চত কথা ক'বলৈ পালে কথা শেষেই নহ'ব একচুৱেলি সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভৱিষ্যতেও আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা পাম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ মোৰ বন্ধু ডক্টৰ আশিষ মুখাৰ্জীক বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোক ইমান সুন্দৰকৈ যে শুনিছে কথাবিলাক মইতো কি কথা কৈছোঁ মই কথা ক'ব ভালকৈ কথা ক'বই নাজানো ভালকৈ কিন্তু ইমান সুন্দৰকৈ যে শুনি আছে সেইটো এটা মোৰ কথা কোৱাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হিচাপে ৰৈ যাব থেংক ইউ Thank you, Dr. Doley, for enlightening us through your talk about Dr. Bhupen Hazarika's legacy. Moving on, লুইডৰ পৰা মিছিছিপি হৈ ভলগাৰে ৰূপ চোৱা অটোৱাৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া হৈ পেৰিছ সাৱটি লোৱা এই বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীজনৰ প্ৰতি এটি গীতেৰে শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ডক্টৰ বিশ্বজিৎ চৌধুৰী ছাৰক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ঠিক আছে
Respected Director Sir, our guest of honor, Dr. Rajib Doley Sir, and the faculty members and the students. I am going to sing a song the students has already mentioned, Moi Iti Jajabor. I am a traveler. So this song basically represents his all journey, his movement from the bank of Brahmaputra to Volga, to Paris, to Austria, the place where he could meet Mark Twain, then Maxim Gorky, and in this way he could make many friends. But he has also said that his journey was not meaningless. He tried, he has seen the people, and he has seen tallest building, and in the shadow of these buildings, he has seen homeless people. So this song is all about that. এই গীতটি গাবলৈ আচলতে মোক দুদিন আগতে উজ্জীৱিতে ক'লে যে ছাৰ আজি এটা গীত গাব। মই পোনপ্ৰথমে ক'লোঁ যে মই গীত গাব চাগে নোৱাৰিম। অলপ সময়নো কিনো ভাবিলোঁ যে নাই গাব পাৰিম। তাক আকৌ ফোন কৰিলোঁ যে গাম দিয়া। আচলতে তাৰপিছত আকৌ এটা থট আহিল, নাই মই গাব নোৱাৰিম। কিন্তু আকৌ মোক ফোন কৰিব বেয়া লাগিলে উজ্জীৱিতক যে কিনো গাব পাৰিম নোৱাৰিমকৈ আছে ছাৰে। মোৰ আচলতে নিজৰ কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে মোৰ বৰ এটা প্ৰেক্টিছ নাছিলে। মই চেষ্টা কৰিম গীতটি গাবলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিখিনি অকণমান ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। মই ইতি যাযাবৰ ধৰাৰ দিহিঙে দিপাঙে লৌৰুনি বিচাৰি নিজা ঘৰ। মই ইতি যাযাবৰ মই লুইতৰ পৰা মিছিছিপি হৈ ভলগা ৰূপ চালো, অটোৱাৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া হৈ পেৰিছ সাৱতি ললো। মই ইলুৰাৰ পৰা পুৰণি নহন চিকাগোলে কঢ়িয়ালো, গালি বৰ্ষেৰ দুচম্বেৰ মিনাৰত শুনা পালো। মাৰ্ক টুৱেনৰ সমাধিত বহি গৰ্গীৰ কথা কলো, বাৰে বাৰে দেখো বাটৰ মানুহ আপোন হৈছে বৰ। মই এটি যাযাবৰ, সেই মই যাযাবৰ। বহু যাযাবৰ লক্ষ্যবিহীন মোৰ পিছে আছে পণ, ৰঙৰ খনি য'তেই দেখিছো ভগাই দিয়াৰ মন। বহু যাযাবৰ লক্ষ্যবিহীন মোৰ পিছে আছে পণ, ৰঙৰ খনি য'তেই দেখিছো ভগাই দিয়াৰ মন। মই দেখিছো অনেক গগন চুম্বী অট্টালিকাৰ শাৰী, তাৰ ছাতেই দেখিছো কতনা গৃহহীন নৰ নাৰী। মই দেখিছো কিছু ঘৰৰ সন্মুখ বাগিচাৰে আছে ভৰি, আৰু দেখিছো মৰহা ফুলৰ পাপৰি অকালতে পৰা সৰি। বহু দেশে দেশে গৃহদাৰ দেখি চিন্তিত হওঁ বৰ, মনৰ মানুহ বহুতেই দেখো ঘৰতে হৈছে পৰ। সেই মই যাযাবৰ, ধৰাৰ দিহিঙে দিপাঙে লৌৰুনি বিচাৰি নিজা ঘৰ। মই এটি যাযাবৰ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। এই সুমধুৰ গীতটি পৰিৱেশন কৰি আজিৰ এই দিনটোত ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ স্মৃতি সোঁৱৰণ কৰাৰ বাবে এতিয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ উজ্জীৱিত বৰুৱা, এক গৱেষক ছাত্ৰ, এই তেওঁৰ গীতেৰে সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিবলৈ। নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱক তেখেতৰ ১০০তম জন্মদিন উপলক্ষে সোঁৱৰিছোঁ। ইয়াত কি গাম কি নাগাম ভাবি থাকোঁতেই ছাৰে আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে এটি গীতৰ কথা, সেইটি গাম বুলিও ভাবিছিলোঁ। এন্ধাৰ কাটিৰ নিশাতে পানীৰ কামিহাৰ সাৱটিত তাৰ পোনাকণে ফেঁকুৰে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ গানটো ইমান দীঘল, তো ইমান দীঘল গান এটা ৯-১০ মিনিটৰ এটি গান। তাৰপিছত
তাৰপিছত ভাবিলোঁ ভূপেন হাজৰিকা বাৰ্ড অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, লুইতৰ কথা কয়, তেওঁ বহাগৰ কথা কয়। তো এই ভূপেন হাজৰিকা, বহাগ, লুইত আৰু এটি জাতি, অসমীয়া জাতি। তো এই অসমীয়া হয় কি আচলতে? আমি বহুত সময়ত বহুত তৰ্ক বিতৰ্ক হয়, কিন্তু মই ভাবোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি গীতে প্ৰায় এই যিটো ডেফিনেশ্যন বুলি কওঁ, অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যন কি, অসমৰ ডেফিনেশ্যন কি, লুইতৰ দুয়োপাৰৰ থকা কোটি কোটি মানুহৰ ডেফিনেশ্যন কি, সেই ডেফিনেশ্যনটো দিবলৈ এটি গীতে পাৰ্যমানে সমৰ্থ হৈছে। সেই গীতটো হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। তো সেই গীতটোকে গাবলৈ লৈছোঁ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহামিলনৰ তীৰ্থ, কত যুগ ধৰি আহিছে প্ৰকাশী সমন্বয়ৰ অৰ্থ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহামিলনৰ তীৰ্থ, কত যুগ ধৰি আহিছে প্ৰকাশী সমন্বয়ৰ অৰ্থ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুদূৰ কান্ন কুব্জৰে পৰা 12 ভূঞা আহিছিলে, সেই বংশতে শংকৰদেৱ ইয়াতে জনমিলে। মৰুৰ দেশৰে আজান ফকীৰে মধুৰ জিকিৰ ৰচিলে, দিল্লীৰ দিলৱাৰে আহি অস্থি পুথি আঁকিলে। পঞ্চ নদীৰ তেগ বাহাদুৰে ধৰ্মৰ সেতু গঢ়িলে, সমন্বয়ৰ দেখুৱালে কত প্ৰকাশ স্ফূৰ্ত। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ